This evening's session I'd like to finish off the shamatha section in the text here. Сегодня вечером хотелось бы завершить разбор раздела текста, посвященного шаматхе, including a section in chapter 5 which talks about the stages of progress in the shamatha chapter, in the shamatha practice. И сюда же относится один из разделов 5 главы, в котором описывается продвижение по практике шаматхи. And then, of course, we'll finish off with a meditation from the compassion wing of practice. So we started with loving kindness meditation this morning, so we'll finish with loving kindness this evening as well. И затем, разумеется, мы завершим медитацией с аспекта кровосострадания, потому что мы начали сегодня с практики любящей доброты, и точно так же практика любящей доброты и закончили. Got an extra person this evening, an extra sentient being. Дополнительный пассажир, да, появился, и еще одно живое существо. So let's go back and finish off the section in chapter 1 on shamatha. Вернемся к первой главе и завершим ее разбор. And I think we're up to the point where it was quoting the Tantra of the Garland of Vajras. Мы дошли до того места, где цитируется тантра гирлянды Вадж на 7-й странице, внизу. And the quote is, "In the extinction of all conceptualization, great bliss perfectly arises." И в цитате это говорится: в устранении всяческой концептуализации возникает великое блаженство. It says here there are two avenues to this. Говорится, что существует два пути, что к этому ведут. So remember we said that when we achieve shamatha, which is a non-conceptual state, bliss arises. Как вы помните, мы говорили, что при достижении шаматхи, которое является неконцептуальным состоянием, возникает блаженство. But also in the vipassana practice, we transcend all conceptualization. Но, кроме того, в практике випашаны мы также преодолеваем всю концептуализацию. And there also great bliss perfectly arises. И там точно так же возникает великое блаженство. So we are not to confuse these two states. То есть, и нам не следует путать эти два состояния, which is easily done, of course. Что, разумеется, сделать очень легко. So it says here, and in this context, shamatha is sustaining the attention in brilliant clarity once thoughts have been calmed. И в этом контексте, и здесь говорится, и в этом контексте шаматха – это поддержание внимания в лучезарной ясности после того, как мысли были успокоены. So when the mind becomes still, we have that very non-conceptual state. Когда ум стал неподвижным, мы в очень неконцептуальном состоянии. Bliss arises in the mind. В уме порождается блаженство. And the attention is in brilliant clarity. А внимание пребывает в лучезарной ясности. But again, we're not to confuse this with some a thinking that it is a realization of the nature of reality. Но нам опять-таки не следует путать это с реализацией природы реальности. Which, of course, in that experience, these are similar characteristics. Хотя, разумеется, эти... In the realization of nature reality, we have the similar characteristics of clarity, non-conceptuality, and bliss. Хотя при реализации, при постижении природы реальности у нас будут присутствовать сходные качества ясности, неконцептуальности и блаженства. And then he's quoting again from Gampopa's text, the jewel ornament of liberation. И затем Карма Чагме цитирует опять-таки текст Гампопы, драгоценная гирлянда освобождения. Shamatha is dwelling in perfect samadhi with the attention fixed upon itself, remaining in its own state and sustained in serene, still balance. Шаматха – это пребывание в совершенном самадхи, где внимание сосредоточено на самом себе, остается в собственном состоянии и поддерживается в безмятежном неподвижном равновесии. In the next paragraph, he talks about the three doors of liberation. В следующем абзаце Карма Чагме говорит о 3 вратах освобождения. Generally, the three doors of liberation is presented in the context of emptiness or the vipassana practice. Обычно 3 врат освобождения описываются в контексте в теме пустотности, то есть в контексте практик випашаны.
But here he's using the three doors of liberation in the context of shamatha. Но здесь Карма Чагме упоминает трое врат освобождения применительно к шаматхе. And so he says, not thinking about events of the past is the emptiness door of liberation. И он говорит, не думать о событиях прошлого. Это ведущая к освобождению дверь пустотности. Resting without reaching out in advance to the future is non-anticipation. Покоиться, не устремляясь заранее к будущему, не предвкушение. And relaxing without grasping at whatever appears in the present is signlessness. И расслабляться, не цепляясь за все, что возникает в настоящем, беззнаковость. This accomplishes the shamatha of the three doors of liberation. Так осуществляется шаматха трех врат освобождения. So normally these three doors of liberation, which are normally emptiness, signlessness, and wishlessness, which here is translated as non-anticipation. Обычно эти трое врат освобождения, которые чаще всего перечисляются как пустотность, беззнаковость и нежелание, то, что здесь переведено как непредвкушение, is describing emptiness from three perspectives of the cause, the entity, and the result. описывают пустотность с трех точек зрения. С точки зрения причины, сущности и плода. But here Karma Chagme is using these three doors for shamatha in terms of past, present, and future. Но здесь Карма Чагме упоминает эти трое врат применительно к шаматхе с точки зрения прошлого, настоящего и будущего. And this is the first time I've ever seen these three doors of liberation used in this way. А, собственно, этот текст — это первый раз, когда мне довелось увидеть упоминание трех врат освобождения в таком вот ключе. But I think this is okay because he's talking about not going into the past, not jumping into the future, and not grasping onto anything in the present moment. Но, разумеется, это нормально, потому что он здесь говорит о том, чтобы не бросаться в будущее, не оставаться, не залипать в прошлом и не цепляться за то, что возникает в настоящем. And these are sort of quintessential instructions we see in the shamatha practice, particularly in the mahamudra. А это, собственно, есть сущностные наставления относительно шаматхи, которые мы встречаем в разных местах, и в частности, применительно к махамудре, в контексте махамудры. And then he's quoting another text here that says, the critical factor for the body is to possess the flawless seven attributes for dhyana. И он приводит цитату из еще одного текста, где говорится: жизненно важный фактор для тела — обладать безупречными 7 атрибутами для дхьяны. Which means, again, to have a very good posture with those, the 7 aspects of the posture, correct? Под чем понимается наличие очень хорошей позы, где все 7 компонентов позы опять-таки правильно выстроены. And the critical factor for the mind is to sever the conceptual proliferations of the 3 times. Whatever appears, do not get distracted, but rest in effortlessness. И дальше, жизненно важный фактор для ума. Жизненно важный фактор для ума — отсечь концептуальные усложнения или приумножения 3 времен. Что бы ни проявлялось, не отвлекайтесь, но покойтесь в свободе от усилий. And then Karma Chagme finishes this chapter with one sentence that says, accordingly, do your best to let the mind remain in its own nature. By so doing, the 3 stages of inferior, middling, and superior sustained attention will arise. И завершает эту главу Карма Чагме одним предложением, где говорится: соответствующим образом старайтесь как можете, чтобы позволить уму оставаться в его собственной природе. Посредством этого проявятся 3 стадии низшего, среднего и высшего удерживаемого внимания. So here he's talking about going through 3 stages in the shamatha practice. Здесь он говорит о прохождении 3 стадий в практике шаматхи. Inferior, middling, superior. Низший, средний и высший. And we're going to have a look at those 3 stages now in more detail. Эти, собственно, 3 стадии мы теперь подробнее рассмотрим. So if we go now to chapter 5, Обратившись к 5 главе. which actually is titled Mahamudra. Глава на 20 странице, на самом деле озаглавлена, называется «Махамудра». But if we read the first sentence, or the first paragraph, it says, these are the profound practical instructions of Avalokiteshvara. So remember, Karma Chagme is following this lineage of the lotus family. И если мы прочтем здесь первый абзац, то увидим: таковы глубинные практические наставления Авалокитешвары. Как мы помним, он упоминается снова и снова, потому что Карма Чагме следует за линией семейства лотоса.
And he says, here is the manner in which meditative experiences and realizations arise. И автор говорит, вот как возникают медитативные переживания и реализации. And so what he's presenting in this chapter, in fact, is the stages of progress in the various practices. Так что на самом деле в этой главе описаны стадии продвижения в различных практиках. And the first paragraph he talks about here is he talks about three types of practitioner in terms of how they progress. И в первом абзаце этой главы, в следующем абзаце, он описывает три вида практикующих и то, как они продвигаются по пути. So if we have a look at those three types of practitioner here, we'll read the paragraph which says, if you engage in the preliminary and main spiritual practices with great perseverance, signs of those two phases of practice will occur. И в этом абзаце мы читаем: если вы с огромным упорством осуществляете предварительные и основные духовные практики, проявятся знаки этих двух фаз практики. Normally here you find in the Mahamudra and the Dzogchen traditions, they talk about two types of practitioner. Обычно в традициях махамудры, традиционных описаниях махамудры и дзогчена упоминаются два вида практикующих. They talk about the simultaneous one Одновременные практикующие and the gradual one. и поэтапные практикующие. And generally the simultaneous one is a person for whom everything sort of happens at once. Одновременными практикующими называются те, у кого все происходит одновременно, все случается сразу. Whereas the gradual one is someone for whom things progress very slowly in stages. В то время как поэтапные практикующие — это те, у кого все разворачивается медленно и поэтапно. But here Karma Chagme has added a third type of practitioner, one who's called the one who leaps over. Но здесь Карма Чагме добавляет третью категорию, категорию скачка, то есть тех, кто совершает скачок вперед. So let's see what he says about these three types of practitioner. Так вот, посмотрим на то, что он про эти три вида практикующих говорит. One in whom these signs appear swiftly and simultaneously is called the simultaneous individual. Тот, в ком эти знаки проявляются быстро и одновременно, зовется одновременным индивидуумом, Who bears the karmic dividends from past lives. пожинающим кармические дивиденды прошлых жизней. Such people are rare. Подобные люди редки. So we all want to be this sort of simultaneous one where we just sort of sit down and then everything happens all at once. Мы все хотим быть этими одновременными практикующими, когда только оп сел, и сразу у тебя все случилось. But as we see here, they're very rare. Но, как мы здесь видим, они очень редки. And these people are the ones who, as Karma Chagme says, is bearing the karmic dividends from past lives. Эти люди — это те, кто, как описывает здесь это Карма Чагме, пожинают кармические плоды, привнесенные из прошлых жизней. Which means this individual has put a lot of effort into the spiritual practices in previous lives. То есть такие индивидуумы приложили много усилий к духовной практике в прошлых жизнях. And so now in this life, with seemingly little effort, things happen very quickly. И в этой жизни, как бы при минимальном, как кажется, приложении усилий, все у них случается очень быстро. But that's only because they've done already a lot of work previously. Но это лишь потому, что они в прошлом основательно потрудились. And now then he says, those in whom the indeterminate signs appear to a high degree are middling individuals of the leap-over class. Затем он говорит: те, в ком неопределенные знаки проявляются в высокой степени, это средние индивидуумы класса скачка. So if they meditate, it will be very effective. Если они медитируют, это будет очень эффективно. But there is a danger of their sliding back to an ordinary state due to the succumbing to pitfalls. Но есть риск того, что они соскользнут в обычное состояние в силу того, что поддадутся ошибкам. So I think this leap-over person is someone who can quickly jump over a few stages of the path. Эти индивидуумы класса скачка — это те, кто могут перескочить через несколько этапов на пути. And if they continue to meditate, they can make very good progress. И если они продолжат медитировать, то достигнут очень хорошего продвижения. But there is a danger of them sort of falling off the path if they don't practice correctly. Но есть риск того, что они свалятся с пути, если не будут практиковать правильным образом. And then the third type of practitioner, it says, in gradually guided individuals, it is hard for the signs to come
but they do gradually appear as a result of continued sustained meditation. И, наконец, третье. В постепенно направляемых индивидуумах знаком проявиться сложно, но они постепенно проявляются вследствие непрерывной поддерживаемой медитации. So perhaps he's talking to us when he's talking about the gradually guided individuals. Так что, возможно, когда он говорит о постепенно направляемых индивидуумах, он обращается к нам. The ones who need to put a lot of hard work and effort into the practice, and then we will slowly make some progress. А к тем, кому нужно приложить очень основательные и длительные усилия к практике, после чего мы добьемся постепенного медленного продвижения. And then in the next section of the text here, he talks about the signs of progress within the preliminary practices. В последующих абзацах он говорит о знаках продвижения в предварительных практиках. And I'd like to look at those on Saturday evening, actually. Их на самом деле хотелось бы рассмотреть вечером в субботу. Because today's topic is shamatha, so I want to skip down to the shamatha section in this chapter. Сегодняшняя наша тема это шаматха, поэтому сразу перепрыгнем к тому разделу этой главы, который посвящен шаматхе. Which is about 4 or 5 paragraphs down from there, where it starts, then these are the characteristics of having cultivated shamatha with and without signs. Это с верхней части 21 страницы. Существуют характерные черты взращивания шаматхи со знаками и без знаков. Says, all thoughts are calmed in their place, and the attention remains wherever it is focused. Все мысли успокаиваются на собственном месте, а внимание остается там, где его сосредоточишь. That is shamatha. Это шаматха. Moreover, if you remain in a state of vividness, that is flawless shamatha. Более того, если остаешься в состоянии яркости, это безупречная шаматха. If you become blacked out, as in deep sleep, devoid of mindfulness, this is a parody of cessation. Если погружаешься в черноту, как в глубоком сне, лишенном памятования, это пародия на пресечение. And a kind of meditation in which marmots are experts. И тот вид медитации, экспертами в котором являются сурки. So we don't want to be a marmot meditator. Мы бы не хотели быть сурковым практикующим. We need some mindfulness. Нам нужно некое памятование. It says, on the other hand, even if the mind does not become blacked out, И в то же время, с другой стороны, даже если ум не погружается в черноту, when there are no memories or thoughts in the mind, когда в уме нет воспоминаний или мыслей, and a person is left with the sense of being unable to move their body, that is shamatha. и у человека остается чувство невозможности двинуть телом, это шаматха. So it's often said that when we are moving towards shamatha, because of our increased focus, Часто говорится, что по мере нашего продвижения к шаматхе, сила усиления фокусировки, the sense faculties slowly shut down. чувственные способности постепенно отключаются. So in an experience of shamatha, we have no longer any sense of a body. Когда мы переживаем шаматху, у нас уже нет чувства собственного тела. We don't hear anything. В этом переживании нет чувства собственного тела, мы ничего не слышим, We're not seeing мы anything. ничего не видим, Because all the sense faculties have become dormant. потому что все чувственные способности перешли в латентное состояние. But he says here, in the next paragraph again, the assertion that remaining with no thoughts moving in the mind and with no mindfulness is mahamudra. И дальше он говорит, опять же утверждение о том, что пребывание без мыслей, движущих ум, и без памятования и есть махамудры, Is the view of the Chinese Hashang and a position of non-Buddhists. это воззрение китайца Хашаня и позиция небуддистов. So Chinese Hashang was a scholar and practitioner who came into Tibet and was proposing this system or this idea. Пресловутый китаец Хашань был китайским ученым и практикующим, который пришел в Тибет и стал предлагать такую вот систему. Promoting the idea that mahamudra or realizing nature of the mind is simply to blank the mind with no thoughts, no mindfulness. Пропагандируя идею о том, что махамудра это просто опустошение ума от мыслей, при котором нет и никакого памятования. And then in the next paragraph it says, in this context of practice, И в следующем абзаце говорится, в данном практическом контексте
if you have a good contemplative background, Если у тебя хорошая базовая подготовка в созерцании, in the experience of clarity, in the experience of clarity of shamatha, в переживании ясности шаматхи, there are facsimiles of the 10 signs. присутствует подобие 10 знаков. So we receive these signs as we are practicing shamatha and we're getting much better at the practice. А мы переживаем эти знаки по мере того, как as we're progressing in shamatha and becoming much better at the practice. Yeah, then these signs start to appear. По мере того, как мы продвигаемся в шаматхе и совершенствуемся существенно в практике, эти знаки начинают проявляться. It says, in the field of your vision there appear smoke, fireflies, a mirage, an oil lamp. В поле твоего видения возникают дым, светлячки, мираж, лампада, The moon, the sun, something like the light of a fire. луна, солнце, нечто подобное свету от огня, A sphere, a pot of light, and the colors of a rainbow, etc. сфера, стручок света и цвета радуги и так далее. Even if you close your eyes, you still see them clearly. Даже если закрываешь глаза, то все равно ясно их видишь. And you see and experience many things, including sentient beings, forms, sounds, smells, taste, tactile sensations, and so on. И видишь и переживаешь множество вещей, включая живых существ, формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения и так далее. And so we can have all sorts of visions and signs appearing. Могут возникать всевозможные видения и знаки. And so he says, whatever amazing visions occur, they are minor signs of shamatha, but that is not actual meditation. А автор говорит, когда бы ни возникали эти изумительные видения, это малые знаки шаматхи, но не сама медитация. Meaning, don't get caught up in any of these sorts of visionary experiences. То есть не нужно увязать в этих визионерских переживаниях, Which is very easy to do. а что сделать очень просто. But rather see them as a sign that we are heading in the right direction and then just let them go, let them go, let them go. Вместо того же нужно воспринимать их как знак того, что мы продвигаемся в нужном направлении, а сами эти переживания отпускать, отпускать и отпускать. And keep to the essentials of the practice. Придерживаясь сущностных моментов практики. And now we have in the coming paragraphs a description of these 3 stages of progress in shamatha. И вот в последующих 3 абзацах у нас описание упомянутых 3 стадий продвижения в шаматхе. More commonly in the mahamudra tradition, or the modern day mahamudra tradition at least, В традиции махамудры чаще, во всяком случае в современной традиции махамудры, more common is there's a 4-stage model is presented. чаще используется 4-ступенная модель, 4-этапная, 4-стадийная модель. And sometimes that's actually extended to 5 stages. Иногда она разверстывается до 5 стадий. And most commonly though is a 4-stage model. Но более распространена модель из 4 ступеней. And so remember in the mahamudra system, in shamatha practice we are observing the mind. Как вы помните, в системе махамудры, в практике шаматхи мы наблюдаем за умом. So we're observing the mind and whatever mental events arise in the mind. Мы наблюдаем за умом и за любыми умственными проявлениями, что в уме возникают. And we're going to be doing this shamatha practice tomorrow. Этой практикой шаматхи мы будем заниматься завтра. And anyone who's already had some experience with this practice, И те, у кого уже есть опыт применения этой практики, usually the most common experience initially is для них самое распространенное обычно первоначальное переживание. What we notice is that there's just one thought after the other crashing down in our mind. Состоит в том, что одна мысль выскакивает за другой, а все они обрушиваются на наш ум. And so this is often described as the first stage of progress. Это описывается часто как первая стадия в продвижении. To notice a waterfall of thoughts crashing down in our mind. То, что мы замечаем, водопад мыслей, не спадающий на наш ум. And then if we keep observing, Если мы продолжим наблюдать, the amount of thoughts will lessen a little bit. количество мыслей понемногу уменьшится. Instead of a waterfall of thoughts crashing down, it'll be like a fast-flowing river of thoughts. И вместо водопада мыслей, который просто не спадает, получится как бы быстро Fast-flowing river. быстро текущая река из мыслей.
And if we keep observing, the amount of mental events slows down. Если мы продолжаем наблюдать, количество умственных явлений уменьшается. So at the third stage, it'll be more like a slow-moving river. Так что на третьей стадии это будет как бы медленно текущая река. And then if we keep observing, Если мы продолжим наблюдать, our mind starts to become very still. ум начнет становиться очень неподвижным. So that slow-moving river then empties into a still lake or ocean. То есть эта медленно движущаяся река вливается в неподвижное озеро или неподвижный океан. So these are usually the 4 stages described. Таковы обычно 4 стадии, которые описываются. The waterfall, Вода. fast-flowing river, slow-moving river, and still ocean. Водопад, быстрая река, медленная река, океан или озеро. But here it's condensed into 3. Но здесь все сжато в 3 этапа. So let's have a look at these 3. Посмотрим на них. So first he's quoting Tilopa, great Indian master who was instrumental in passing the Mahamudra lineage. Сперва автор цитирует Тилопу, великого индийского мастера, который сыграл огромную роль в передаче линии Махамудры. Passing that on to Naropa, who then passed it on to Marpa. Собственно, Тилопа передал ее Наропе, Наропа передал ее Марпе. So he says the initial task is like a river in a narrow gorge. И вот он говорит, первоначальная задача подобна реке в узкой теснине. And then he's also quoting here Zhang Rinpoche, who's I think a Mahamudra master in Tibet. И затем автор также цитирует Шанга Ринпоче, который, судя по всему, был мастером традиции Махамудры в Тибете. And he says, when the first mental state occurs, there is an unceasing flow of thoughts like boulders rolling down a steep mountain. Который говорит, когда возникает первое умственное состояние, присутствует непрестанный поток мыслей, подобных булыжникам, что катится вниз по крутой горе. And you feel you can't meditate. И тебе кажется, что медитировать не можешь. That sense of the amount of thoughts that are occurring is itself a slightly stable consciousness. Это чувство количества мыслей, что возникают, само по себе является несколько устойчивым сознанием. Before there is any stability, ordinary thoughts spill out. Прежде чем возникнет какая-либо устойчивость, изливаются обыденные мысли, And even though they are constantly surging forth, they are not recognized. и хотя они непрестанно извергаются, нет их распознавания. And this is actually one of the most common experiences when people begin shamatha practice. Это на самом деле одно из самых распространенных переживаний, когда начинаешь практиковать шаматху. Whether we're focusing on the breath or we're observing the mind, as the case is here. Сосредотачиваемся ли мы на дыхании или наблюдаем за умом, как в описываемом контексте. Often when we begin shamatha practice, we begin with the illusion that my mind is sort of okay. Начиная практику шаматхи, мы начинаем с иллюзии о том, что ум наш, как бы нормальный. I should be able to focus on the breath okay. Да, нормально я смогу сосредоточиться на дыхании. I think I can look at my mind okay. Да, думаю, нормально я смогу на ум свой смотреть. Okay, maybe sometimes I'll get a little distracted and dull, but I don't think that's going to be too difficult. Ну, конечно, иногда, может, я там отвлекусь, немножко попритупляюсь, но не думаю, что как-то особо сложно будет. But of course, when we sit down and observe the breath, Ну, разумеется, как только мы садимся, начинаем наблюдать за дыханием, or we observe our own mind, или наблюдаем за своим собственным умом, usually within about 3 to 5 seconds, обычно через период от 3 до 5 секунд, we're completely distracted. мы полностью отвлекаемся. And then often it's only minutes later И часто только через несколько минут that we realize that we're distracted, мы осознаем, что отвлеклись, and then we come back to the breath or looking at the mind, возвращаемся к дыханию или наблюдению за умом, and another few seconds later, we're gone again. и через еще несколько секунд мы снова улетели. And of course, when this happens, Разумеется, когда такое происходит, people think, I can't meditate. люди думают, о, я не могу медитировать, не способен. In fact, since I've started meditating, things have got worse. На самом деле, с тех пор, как я начал медитировать, все стало еще хуже. So I must be doing something wrong. Так что я, стало быть, что-то не так делаю. My mind used to be sort of okay. Мой ум раньше был бы как бы нормальным, Now it's getting worse. а теперь он стал еще хуже. And then often what people do is, if they're in a group situation, И часто, когда люди находятся в неком групповом формате, they open their eyes, открывают глаза, they look around, смотрят вокруг, everyone else is very still, все такие очень неподвижные,
I'm the only one who can't meditate. Я единственный, кто не способен медитировать. Everyone else is doing really well. Всем остальным все очень хорошо удается. So if this is your experience, Если ваш опыт таков, you can meditate, вы способны медитировать, you're making progress. и вы продвигаетесь. Because as is said here, Потому что, как сказано здесь, the first sign of progress первый знак продвижения is to simply see how chaotic our mind really is. состоит в том, чтобы просто увидеть, насколько хаотичен на самом деле наш ум. We don't realize that until we start to meditate, Мы этого не осознаем, пока не начнем медитировать. because our mind is just distracted. Потому что наш ум попросту отвлечен. But when we have to actually try and focus our mind on a single object for some time, Но когда нам приходится сосредотачивать свой ум на одном объекте на какое-то время, we really get to see how chaotic and out of control our mind really is. мы начинаем видеть, насколько же хаотичен и бесконтролен на деле наш ум. So you can meditate, you're making progress. Так что вы способны медитировать, и вы продвигаетесь. You're at this first stage. Вы на этой вот первой стадии. Very good. Очень хорошо. Then it says, in the middle, it moves slowly like the Ganges River. Дальше говорится, в середине все движется медленно, подобно реке Ганг. And then again quoting Zhang Rinpoche, then it is like a gently flowing river. Consciousness is slow and there are few thoughts. Дальше снова цитата из Шанга Ринпоче. Затем все подобно мягко текущей реке. Сознание является медленным, а мыслей возникает немного. So if we're using this practice, shamatha practice of observing the mind, Если мы используем в качестве практики шаматхи наблюдения за умом, we're going to notice that the amount of thoughts that's coming up in our mind will get a little bit less. то заметим, что количество мыслей, всплывающих в нашем уме, немного уменьшится. And we're going to notice a little bit of a gap between when one thought finished and the next thought starts. И начнем замечать как бы маленькие разрывы между завершением одной мысли и началом следующей. Little periods of stillness where there's not really anything going on in our mind. Некоторые периоды неподвижности, в ходе которых в нашем уме ничего особо не происходит. So if that is our normal experience, we're sort of in the middling stage. Если таков наш обычный опыт, если так у нас обычно все и происходит, мы как бы вот где-то на этой второй стадии. And he says here, that Karma Chagme says, the oral tradition of the spiritual mentors says, И Карма Чагме пишет, устная традиция духовных наставников утверждает, at this point, the second sensation is like the descent of a stream in a narrow gorge. на этом этапе второе ощущение подобно нисхождению потока в узкой теснине. Sometimes it stays fairly serene, Иногда он остается относительно безмятежным, and sometimes it surges forth turbulently. иногда изливается бурно. When there is scattering, relax and observe it. Когда происходит рассеяние, расслабьтесь и наблюдайте за ним. When there is stillness, concentrate a bit and rest in that state. Когда присутствует неподвижность, чуть сосредоточьтесь и покойтесь в этом состоянии. This seems to happen to many people. Судя по всему, такое происходит со множеством людей. And then, of course, if we keep practicing, we'll come to the third stage or the third state. И если мы продолжим практиковать, то, разумеется, дойдем до третьей стадии или третьего состояния. Tilopa says the final state occurs when the rivers meet like a mother and child. Про которое Тилопа говорит. Окончательное состояние возникает, когда реки встречаются, как мать и дитя. Zhang Rinpoche says, then consciousness remains stable and unwavering like the depths of the ocean. А Шанг Ринпоче отмечает, тогда сознание пребывает устойчиво и непоколебимо, подобно глубинам океана. Then he's quoting two particular texts here which says, Затем он цитирует два конкретных текста, в которых говорится. by practicing in the preceding way, the flow of subtle and coarse thoughts is cut. Посредством практики в описанном прежде ключе поток тонких и грубых мыслей пресекается, And you remain serenely in a non-conceptual state. и ты безмятежно пребываешь в неконцептуальном состоянии. You have no sense of bodily well-being or of the presence of the body. Отсутствует чувство телесного благополучия или присутствие тела. As I said, is that when we really are reaching the higher stages of shamatha, the sense faculties shut down, become dormant. Как я упоминал, когда мы доходим до высочайшего уровня реализации шаматхи, чувственные способности отключаются, приходит в спящее состояние. You do not feel either the exhalation and inhalation of the breath, nor its cessation. Не чувствуешь ни выдоха, ни вдоха при дыхании, ни их прекращения.
The mind naturally becomes joyful, clear, and non-conceptual. Ум естественным образом становится радостным, ясным и неконцептуальным. These three qualities here of clarity, non-conceptuality, and bliss. Это вот эти вот три качества: ясности, неконцептуальности и блаженства. Even in the post-meditative state, you have no sense of the passage of time if you do not pay close attention to it. Даже в постмедитативном состоянии нет чувства течения времени, если не уделять ему пристального внимания. The mind does not succumb to distraction, and even when you are not meditating, the meditative state arises naturally. Ум не поддается отвлечению, и даже когда не медитируешь, медитативное состояние возникает естественным образом. So that it seems as if you are absent-minded. Так что кажется, что ты словно бы пребываешь в рассеянности. With the element of limpidity, с элементом прозрачности, there is a radiant sense of dimensionlessness, присутствует лучезарное чувство отсутствия измерений, like being in the midst of a transparent, cloudless sky. Как если бы ты пребывала посреди прозрачного безоблачного неба. That is the final mental state, which is unwavering like the ocean. Таково окончательное умственное состояние, которое непоколебимо подобно океану. Now, it's not like the ocean in darkness, but like the ocean in the daytime. Это похоже не на океан во мраке, а на океан в дневное время. Those states comprise the main practice of meditative stabilization. So after a sustained period of practice, this, extrasensory perception and so forth arises, and they support the vision of reality. Эти состояния составляют основу практики медитативной стабилизации, так что после устойчивого периода практики возникает экстрасенсорное восприятие и тому подобное, и они подкрепляют видение реальности. So we saw that this shamatha practice, on the basis of this, particularly developing the jhanas, мы видели, что в практике шаматхи, в особенности на основе развития дхьян, we can easily develop these five types of extrasensory perception. мы с легкостью можем развить 5 видов сверхчувственного восприятия. It says here they are the support of the vision of reality. Здесь говорится, что они подкрепляют видение реальности. Meaning that shamatha is the support for the vipassana practice when we have a realization of the nature of reality. То есть шаматха выступает в качестве основы для практики випашшаны, в которой мы обретаем прозрение в природу реальности. And then another quote from, I think, a Kagyu, Tibetan Kagyu master. И еще одна цитата от кагюпинского тибетского мастера. As a result of single-pointedly practicing like that, without distraction, в результате однонаправленной практики, одного только этого, без отвлечения, the body feels well, тело чувствует себя хорошо, the mind is clear, ум ясен, there are no thoughts, нет мыслей, you feel that no external circumstances could harm you, чувствуешь, что никакие внешние обстоятельства не могли бы тебе навредить, and you do not sense the passage of the day and night. и не чувствуешь, как проходят день и ночь. You feel that manifest mental afflictions are inhibited and do not arise. Чувствуешь, что проявленные умственные омрачения сдержаны и не возникают. So we saw that the more stable and clear our mind is, the less or the more difficult it is for mental afflictions to arise in our mind. Мы видели, что чем устойчивее и яснее наш ум, тем сложнее умственным омрачением в нашем уме проявляться. So even though shamatha practice doesn't eliminate mental afflictions, так что хотя практика шаматхи и не уничтожает, не устраняет умственные омрачения, it does have the side effect that your mental afflictions will be less strong and arising less often. Побочным ее эффектом является то, что умственные омрачения ваши станут слабее и будут возникать менее часто. And then he goes on and says, and numerous apparent qualities arise, such as subtle visionary extrasensory perception. И затем он говорит, и возникают бесчисленные явные качества, такие как тонкое визионерское сверхчувственное восприятие. This is called the final mental state, which is unwavering like the ocean, and that is the final phase of shamatha. Это называется окончательным умственным состоянием, что непоколебимо подобно океану, и это окончательная фаза шаматхи. Everything that arises up to that point is shamatha. Все, что возникает вплоть до этого момента, есть шаматха. So it is common to Buddhism and non-Buddhist religions. Так что это нечто общее для буддизма и не буддийских религий. To Buddhism and Bon. Общее для буддизма и Бона. Bon, the spiritual tradition that existed in Tibet when Buddhism first came to Tibet. Бона как религиозная традиция, которая уже существовала в Тибете, когда туда пришел буддизм. And it is a path common to the Hinayana or Theravada and Mahayana.
и путь общий для хинаяны или тхеравады и махаяны. That meditation is not mahamudra. Эта медитация не махамудра. So remember, mahamudra is realizing nature of the mind. Как вы помните, махамудра — это постижение природы ума. And shamatha is simply developing a stable, calm, clear mind. А шаматха просто развивает спокойный, устойчивый и ясный ум. And then again, here we see what we talked about before is again a quoting, I think, another Tibetan Mahamudra master. И дальше то, что мы с вами уже обсуждали в цитате еще одного тибетского мастера Махамудры. Who says, bliss, luminosity and non-conceptuality are pitfalls of meditation. Который говорит: блаженство, светоносность и неконцептуальность — это подводные камни медитации. And they can be pitfalls because we end up craving and grasping them. И подводными камнями они могут оказаться, потому что мы в конечном итоге страстно их желаем и за них цепляемся. Or we misinterpret them, this experience, as a realization of the nature of the mind. Или потому что мы ошибочно принимаем их за постижение природы ума. So that's the 3 stages of progress in shamatha that are described in the Mahamudra system. Это 3 стадии продвижения в практике шаматхи, которые описываются в системе махамудры. Any questions about that so far? Какие-либо вопросы относительно этого? Because now I'd like to look at the standard presentation of the 9-stage model that we have in your diagram at the back. Потому что теперь хотелось бы посмотреть на 9-ричное описание традиционных стадий продвижения в шаматхе, которое у вас здесь в диаграмме в конце, ближе к концу раздаточного материала описывается. But if there's any questions about this 3-stage model first. Но если есть какие-то вопросы относительно 3-частной модели, то можно их сейчас задать. Ты говоришь, что в начале практики появляется много мыслей, да, и это хороший знак, знак практики. А с эмоциями также, то есть если, например, пытаешься успокаиваться, появляется много эмоций, это то же самое или это... Говорил, что в начале практики появляется много мыслей, и это хороший знак. Тоже касается то же самое эмоций. Когда пытаешься успокаивать ум, возникает много эмоций. It was said that in the beginning of the practice many thoughts appeared, and that's a good sign. Is it the same with emotions, like when you're trying to calm your mind down, but there's a surge of emotions appearing? Say again? You've said that in the beginning stages of the practice we notice many thoughts appearing. Yes. Is it the same with, and that's a good sign? Well, Yeah, well, that's the question. Yeah, and is it the same with emotions? Like when we're trying to calm ourselves, the mind down, but many emotions surge up. Right. I'm not sure what we mean by it's a good sign. Не уверен, что именно мы имеем в виду под словами «это хороший знак». It's a good sign that we start to notice these things. Хороший знак то, что мы начинаем замечать возникновение мыслей. Maybe it's not a good sign that we're getting a lot coming up themselves. Хорошим знаком здесь является не то, что просто много мыслей начинает всплывать. The good sign is that we now start to notice how chaotic our mind is. So that is a good sign. Хороший знак то, что мы начинаем замечать, насколько хаотичен наш ум. Вот это хороший знак. And here often when they use the word thought, И здесь, когда используется слово «мысль», довольно часто, that word thought can either mean as we know, a thought as in thinking. Это слово «мысль» может означать как то, что нам известно под понятием мышления, Or that same word that's translated as thought can also be translated as conceptual. или то же самое слово, которое здесь переведено как «мысль», может переводиться как «концептуальное». So the word thought can be a very generic term. И слово «мысль» может быть очень общим термином, Which includes all mental activity. который включает всю умственную активность. Thoughts, emotions, memories, mental images, all can be called thoughts.
Мысли, because they're all conceptual. мысли, эмоции, воспоминания, умственные образы, все это может быть обозначено как мысли, потому что все это концептуальные проявления. So particularly in this practice of observing the mind, it says observe your thoughts. И когда и здесь, в этой практике наблюдения за умом, говорится конкретно наблюдайте за мыслями. Often that just means observe all mental activity. И часто это подразумевает наблюдение за всей умственной активностью. Thoughts, emotions, memories, mental images, these are all conceptual activity in the mind. Мыслями, эмоциями, воспоминаниями, умственными образами. Все это концептуальная активность ума. So that's how we can that's how most often actually the word thought is used in these sort of texts. На самом деле, в большинстве, чаще всего, именно в этом значении слово «мысль» используется в такого рода текстах. As a very general term, Как очень общий термин, covering all conceptual activity that arises in the mind. покрывающий все концептуальные активности, которые в уме всплывают. And so that's how I think we can interpret it here. Так что здесь вот так вот мы и можем интерпретировать исходные That объяснения. initially you probably notice lots of emotions and memories and mental images, all sorts of stuff coming up. В том смысле, что вы на начальных стадиях замечаете, что в уме всплывают и эмоции, и умственные образы, и воспоминания, всевозможное подобное умственное барахло. Бывает, когда начинаешь медитировать на уме, он как бы оказывается задавлен тем вниманием, которое на него сваливается, и вот такой пустой становится. Это хорошо или наоборот, потому что это состояние кажется немножко напряженным? Когда начинаешь медитировать на уме, он иногда оказывается задавленным тем вниманием, которое ты ему оказываешь, и оказывается пустым. Это хорошо или нет? Потому что кажется, что это немного напряженное состояние. When we start meditating on the mind itself, sometimes the mind gets overwhelmed by the amount of attention it's getting, and it's becoming empty. Becoming empty. Yeah. Is that a good thing? Because that state seems kind of strenuous. I'm not sure what is meant by that, what you just said. Can you maybe rephrase it another way? Well, Не хотите это иначе сформулировать? Не вполне понятно, что вы имеете в виду. Просто мысли не возникают, если возникают, то ну вот я вот сейчас стараюсь медитировать на уме. Нет естественного возникновения мыслей, которые обычно там в уме как бы болтаны. Наблюдаешь за умом, а мысли не возникают, или возникают только мысли о том, что ты наблюдаешь за умом. А обычно все мысли куда-то делись. You're observing the mind, but thoughts do not appear, or the only thoughts that appear are thoughts about observing the mind. Whereas all the natural stuff, all the natural mentation seems to be gone. This was one of the things I was going to talk about tomorrow morning. Это одна из тех вещей, о которых я собирался рассказать завтра утром. Because this is one of the most common experiences we have in this practice. Потому что это одно из самых распространенных в этой практике переживаний. But to give a brief answer now, Но чтобы уж кратко ответить сейчас, is that often we have this experience in this practice часто в этой практике у нас возникает такой опыт, because we are applying the same method of focus, потому что the same method of focus as we normally do. Потому что мы прилагаем к практике тот же способ сосредоточения, которым пользуемся обычно. And that is that we tense. То есть напряжение, сжимаемся. And if we tense when we observe the mind, А если мы зажаты, когда мы наблюдаем за умом, we're suffocating the mind. мы его задушиваем, придушаем, душим. Grammatically difficult. Okay. And therefore there's no space for any thoughts to come up. И нет пространства для возникновения каких-либо мыслей. So again we need to relax. И опять-таки нам необходимо расслабиться, So to allow the thoughts to actually come up. чтобы мысли могли все-таки возникать. But there's more to be said about this, and I'll talk about that tomorrow morning. Но эту тему надо подробнее оговаривать, и об этом я поговорю завтра утром. I think there was a question right down the back. Вот там в конце был вопрос. Я хотел бы спросить про негативные переживания в медитации. Иногда говорится, что это признак прогресса, иногда, что это неправильная практика. Как различить? Хотелось бы спросить про негативные переживания в медитации. Иногда говорится, что это признак прогресса, а иногда что что-то плохое. Как различить? I want to ask about negative experiences in meditation. Sometimes it's said that it's their arising is a good sign, and sometimes that it's something bad. How to
see the difference? Well, it depends what we mean by the word negative experience. Что ж, все зависит от того, что мы подразумеваем под словами негативное переживание. Maybe you're referring to sometimes in certain purification practices. Может быть, вы имеете в виду то, что иногда в некоторых очистительных практиках We have certain experiences arising that we normally interpret as negative. возникают некоторые переживания, которые мы обычно интерпретируем как негативные. Like we're dreaming about vomiting and black stuff coming out of our body. Например, нам снится, что нас рвет или что из нашего тела вытекают черные субстанции какие-нибудь. So often that is said to be actually a positive sign that we're purifying the mind. И часто это описывается как благотворный знак того, что мы на самом деле очищаем ум. So I'm not sure if that's what you sort of mean by negative experiences. Но не уверен, это ли вы имеете в виду под негативными переживаниями. Например, приступ страха во время медитации. Например, приступ страха во время медитации. For example, a surge of fear during meditation. Fear is something that is very common in both shamatha and vipassana meditation. Страх — это дело очень распространенное как в практике шаматхи, так и в практике випашшаны. And often it's actually a good sign. И часто это на самом деле хороший знак. And often it comes because our normal sense of who we are sort of collapses. И часто он возникает в силу того, что наше обычное чувство того, кто мы есть, рушится. Because our normal sense of self is usually constantly reinforced. Потому что наше обычное чувство «я», наше обыденное чувство «я» обычно все время усиливается, подкрепляется Constantly reinforced by a solid sense of body нашим прочным чувством тела and mental activity. и умственной активностью. That's reinforcing our sense of me. Они усиливают наше чувство «я». So in the shamatha practice, В практике шаматхи, when we are looking at the mind когда мы смотрим на ум and we go through these stages, и проходим по этим стадиям, we'll get to a point where we have these periods of no mental activity. мы доходим до периодов, когда отсутствует умственная активность. So mentally there's nothing reinforcing a sense of me. Так что на уровне ума ничто чувство «я» не усиливает. And as we saw in the text here, И как мы видели здесь в тексте, also at the higher stages of the shamatha practice, на высших стадиях практики шаматхи, we lose a sense of body. мы также теряем и чувство тела. So then there's nothing physically or mentally reinforcing a sense of me. И ни физически, ни умственно ничто чувство «я» не подкрепляет. And we misinterpret that spacious experience И это просторное переживание мы ошибочно интерпретируем as we're going out of existence. как свое исчезновение. And we develop a lot of fear. И развиваем таким образом очень много страха. There's nothing to fear in that still, spacious experience. В этом неподвижном просторном переживании бояться нечего. The only thing going out of existence Единственное, что исчезает, is a false sense of me. это ложное чувство «я». This sense of autonomous self that we talked about. То чувство автономного «я», о котором мы беседовали. So if we understand that, Если мы это понимаем, then instead of fear, то вместо страха we'll have joy. будем испытывать радость. Understanding that the false sense of me, that we don't exist in that way. Понимая, что мы не существуем в том ключе, который представляется ложному чувству «я». And so therefore we'll have joy. И потому ощутим радость. And this sort of experience is very common in both shamatha and vipassana practice. Такого рода переживания очень распространены как в практике шаматхи, так и в практике випашшаны. But of course fear can arise for other reasons as well. Но, разумеется, страх может возникать и в силу других причин. But often this sort of existential sort of fear Но часто экзистенциальный страх is often a good sign because of this reason. в силу упомянутых причин является знаком хорошим. But of course a fear can arise because some memories come up that's provoking that. Но, разумеется, страх может возникать и потому, что всплывают какие-то воспоминания, которые его провоцируют. Of course that's a different situation. И это уже другого плана ситуация. Я хотела спросить тоже про переживания, когда мы медитируем,
иногда возникает притупленность, сонливость. В какой-то момент, вот у меня бывает так, через вот эту сонливость вдруг наступает буквально на мгновение ясности и легкости. Как только я начинаю как бы осознавать, да, как появляется мысль о том, что как здорово, то возникает опять шквал мыслей, и вот это переживание совершенно исчезает. Хотела спросить про то, что это такое в практике. Иногда, когда медитируешь, сначала у тебя притупленность, и через эту притупленность вдруг проявляется мгновение ясности, но не успеваешь ты ему порадоваться, как возникает шквал мыслей. Что это за переживание и как с ним работать? I want to ask about a specific experience in meditation. Sometimes you're meditating and you're experiencing dullness and laxity, and through that dullness, suddenly a surge of clarity appears. But before you get the chance even to feel joy about that clarity, a surge of thoughts appear. Surge of Thoughts. Thoughts. A lot of thoughts appear. So what kind of experience is that, and how to deal with this? When dullness arises, Когда возникает притупленность, of course we are to recognize that we've slipped into dullness. нам, разумеется, необходимо распознавать, что мы соскользнули в притупленность. And of course then by recognizing that we've fallen into dullness, И распознавая, что мы впали в притупленность, that simple recognition can cause clarity. мы можем одним этим распознаванием вызвать ясность. Само это распознавание притупленности может вызвать ясность. And then of course often when we have that sense of clarity, И часто, когда у нас возникает это чувство ясности, as with the sense of non-conceptuality and bliss, как и в случае с неконцептуальностью и с блаженством, we often get very excited about these experiences, мы часто преисполняемся возбужденности по поводу, радостного возбуждения по поводу этих переживаний. which often provokes a lot of conceptual thoughts about, wow, this experience, and trying to interpret these experiences. Что часто вызывает много мыслей по поводу самого переживания, попыток интерпретировать это переживание. And then, of course, these experiences vanish very quickly А кроме того, эти переживания возникают, и тогда эти переживания очень быстро исчезают. because our conceptual mind is taken over. Потому что руль перехватил наш концептуальный ум. So, therefore, what's often recommended, of course, is when we have these sorts of experiences, И потому, когда у нас возникают такого рода переживания, очень часто рекомендуется don't get caught up in them, в них не увязать, craving and grasping them, не испытывать к ним страстного желания или цепляния, but rather use these experiences as signposts. а вместо того использовать эти переживания как дорожные метки. Signposts to indicate to us that our practice is heading in the right direction. Дорожные щиты, знаки, которые указывают нам на то, что наша практика движется в нужную сторону. And then use these experiences to go deeper into the practice. Использовать эти переживания, чтобы глубже погружаться в практику. And I think if we do that, then we probably won't have all this conceptual activity arising. И думаю, если мы будем вот это делать, то не будет возникать вся эта концептуальная активность. Because each one of those three qualities really is very conducive to going deeper into the practice. Ведь каждое из этих трех качеств очень способствует тому, чтобы глубже погружаться в практику. And of course, if conceptual activity arises, Разумеется, если концептуальная активность всплывает, возникает, and we're using the mind as the object of shamatha practice, а нашим объектом в практике шаматхи является сам ум, then simply observe that conceptual activity мы за этой концептуальной активностью просто и наблюдаем, instead of getting caught up in it. вместо того, чтобы в ней увязать. So we can take that conceptual activity into the path Так что эту концептуальную активность мы можем привнести на путь. and not see conceptual activity as some sort of problem or obstacle. Не рассматривая концептуальную активность как некого рода препятствие или проблему. And then whether we have conceptual activity or not, we can progress. И тогда есть концептуальная активность, нет, мы можем продвигаться. Хорошо? Okay. Last quick question and then we'll look at the Последний chart. очень быстрый вопрос, и потом мы будем смотреть на схему. Можно, да? Да, вопрос такой, если ты очень длительное время находишься на так называемой первой стадии и тяжело сфокусировать внимание, это не месяц, не два, там 3, 4, 5, и возникает очень много негатива, потом не хочется практиковать.
садиться, заниматься практикой? Какой-то, может быть, совет? Что делать, если ты долго находишься на этой первой стадии, не месяца, не два, а 3, 4, 5, и все так же сложно сосредотачиваться, и начинается, всплывает негатив, уже не хочется практиковать. Что сделать? When you're stuck on this first stage for a long time, like you're practicing for 2 months, 3 months, 5, 6, and it's still difficult to concentrate, you're at the same level. A lot of negative emotions appear and you don't really feel like practicing anymore. Is there any bits of advice on that? One, of course, is to let go of expectations. Один совет, разумеется, в том, чтобы отпустить ожидания. And unfortunately, in our modern society, we tend to be full of expectation. А, к сожалению, в современном обществе мы полны ожиданий. And the more expectation we have, the more we'll actually be blocked from progressing. Чем больше у нас ожиданий, тем больше препятствий для продвижения. And so then we just need to let go of expectations altogether. И тогда нам нужно, стало быть, нам нужно просто полностью отпустить ожидания. And then whatever happens is okay. И тогда, что бы ни происходило, все нормально. And of course, when we talk about progressing in this practice, И, разумеется, когда мы говорим о продвижении в этой практике, then every practice, of course, has two parts. у каждой из практик есть две части. The meditation Медитация and what we do for the rest of the day. и то, что мы делаем весь оставшийся день. So we can be diligently doing this shamatha practice every day for even 1 or 2 hours. И мы можем прилежно заниматься практикой шаматхи даже под 1-2 часа каждый день. But if for the rest of the day Но если оставшуюся часть дня we don't have a lifestyle that supports this, мы не ведем образ жизни, который подкреплял бы практику, поддерживал бы ее, then we're not going to get past the first stage. мы не продвинемся дальше первой стадии. Because our lifestyle is eroding the progress we're making in the meditation. Потому что наш образ жизни разъедает наше продвижение, достигнутое в медитации. So the shamatha meditation manuals talk about how to set up a conducive lifestyle to support the practice. Руководство по медитации шаматхи описывает принципы организации образа жизни, который подкреплял бы эту практику. And to go past that sort of first stage into the middling stages И чтобы продвинуться дальше первой стадии, переходя к стадиям средним, would also require doing some retreats, нам также требуется выполнять определенные затворы, not just a daily meditation practice. а не просто иметь ежедневную практику медитации. So if we do regular retreats plus have a supportive lifestyle, then we can really start to move through the stages. Если мы выполняем регулярные затворы, плюс у нас образ жизни, который поддерживает практику, тогда мы сможем начать двигаться по стадии. Okay, let's have a brief look at this chart now. Давайте теперь кратко посмотрим на схему страницы 30. So this is sort of the traditional 9-stage model that's presented in sutra for achieving shamatha. Это традиционная модель из 9 стадий, которая в сутрах описывается применительно, в сутрических учениях описывается применительно к достижению шаматхи. So there's a lot of numbers in the chart, and the numbers have a description on the opposite page. На картинке много цифрок, и эти цифры прокомментированы на странице рядом. So let's just have a brief look at some of these stages. Давайте кратко посмотрим на некоторые из этих стадий. So down the bottom here, of course, we see the meditator with the rope of mindfulness in their right hand, in the left hand, and a hook of introspection in their right hand. So this is the two main tools we use in the shamatha practice. В нижней части страницы мы уже видели практикующего, который держит в руках веревку памятования и крюк самонаблюдения. Это два главных инструмента, которые мы используем в практике шаматхи. The elephant is the mind. Слон — это ум. The fact that it's black is symbolizing this laxity or dullness. Тот факт, что он черный, указывает на вялость и притупленность. The monkey is symbolizing conceptual thought in general. Обезьянка представляет концептуальные мысли в целом. And the fact that it's black is symbolizing this excitement, the most common form of distraction. А тот факт, что она черная, указывает на возбужденность, на фактор отвлечения. So we see here at the first stage called setting the mind. И здесь первая стадия, как мы видим, это успокоение, помещение ума.
that the elephant and monkey are running wildly ahead of the meditator. Мы видим, что обезьяна бежит далеко впереди практикующего. Meaning that what we see at the first stage of practice is that we really see that our mind is completely out of control. То есть на первой стадии практики мы видим, что наш ум совершенно без контроля, As we briefly described earlier. как мы уже ранее кратко и описывали. But then if we practice, we'll get around to the second stage called continuous setting. Но если мы будем практиковать, то дойдем до второй стадии, которая называется последовательное размещение или помещение. See, and here we see that the elephant and monkey are not running so fast anymore. И здесь мы видим, что обезьяна и слон уже так быстро не несутся. And they have a little bit of white on the top of their head. У них на макушках немножко белого появляется. And that's symbolizing some stability and clarity. И это символизирует некую степень устойчивости и ясности. So by the second stage of practice, we notice some periods in our meditation where our mind is settling down a little. Ко второй стадии мы замечаем в своей практике некие периоды, когда наш ум немного успокаивается. And maybe we can focus on the object for 1 or 2 minutes sometimes. Может быть, нам иногда удается сосредотачиваться на объекте на 1-2 минуты. But even at the second stage, we are more distracted than we are on the object. Но даже на второй стадии мы больше отвлекаемся, чем пребываем на объекте. If we keep practicing, we get around to the third stage called resetting. Если мы продолжим практиковать, то дойдем до третьей стадии, которая называется повторное помещение. So here we now see the rope of mindfulness is now tied to the elephant of the mind. И как мы видим, здесь веревка памятования уже привязана к слону ума. Meaning that our mindfulness is getting a lot better now. То есть теперь наше памятование становится гораздо лучше. So by the third stage, we can hold the object for maybe 5 or 10 minutes. К третьей стадии мы можем удерживать объект до 5-10 минут. And if we become distracted, А если отвлекаемся, we quickly recognize that and quickly come back to the object. то быстро замечаем отвлечение и быстро возвращаемся к объекту. And that's symbolized by the elephant turning the head backwards. Символом этого является тот факт, что слон поворачивает голову назад. Meaning now we quickly come back to the object. В том смысле, и это означает, что мы быстро возвращаемся к объекту. But now we have the rabbit on the back of the elephant. Но теперь у нас на спину слону присел кролик. The rabbit is symbolizing this subtle dullness. Кролик символизирует тонкую притупленность. By the third stage, we can hold the object very well. В третьей стадии мы способны очень хорошо удерживать объект. We rarely become distracted, and when we do, we quickly come back. Мы редко отвлекаемся, а если отвлеклись, то быстро возвращаемся к объекту. So we may be under the illusion here that we've nearly achieved shamatha. И мы можем питать иллюзии относительно того, что мы почти достигли шаматхи. But the quality of our holding still needs a lot of work. Но качество того, как мы удерживаем объект, еще о многом предстоит мечтать, много еще работы необходимо. So now we need to notice when our mind is not very sharp or clear. Теперь нам нужно отмечать те периоды, когда наш ум не особо острый, не особо ясный. So if we don't recognize this subtle dullness, we'll get stuck here and we won't progress. Если мы не распознаем эту тонкую притупленность, то застрянем и никуда не продвинемся. And then at stage 4, our mindfulness is getting very good now. В четвертой стадии наше памятование становится очень качественным. So by stage 4, we can hold the object the entire session without ever completely losing it. С четвертой стадии мы можем удерживать объект на протяжении всей сессии, его полностью больше не теряя. But still a lot of work to do on the quality of our attention. Но еще много работы предстоит нам над качеством нашего внимания. You may have noticed now already in your shamatha practice Вы, может быть, уже в своей практике шаматхи заметили, that you can focus on the breath and think about breakfast at the same time. что можно одновременно сосредоточиться на дыхании и думать о завтраке. So that's a lot of background noise. Много шума на заднем плане. So there's a lot of work on the quality of attention. Так что много требуется работы, посвященной качеству внимания. And then here on stage 5 and 6, we now see the hook of introspection is more prominent. На пятой и шестой стадии, как мы видим, крюк самонаблюдения более явную роль играет. And over stages 4, 5 and 6, we are fine-tuning our attention. И на стадиях 4, 5 и 6 мы занимаемся тонкой отстройкой своего внимания. A little bit like fine-tuning a guitar string. Как если бы, в какой-то степени, как если бы мы настраивали струны гитары.
If a guitar string is too tight or too loose, it doesn't play well. Если гитарные струны слишком тугие или слишком расхлябанные, мы ничего хорошо не сыграем. If our mind is too tight or too loose, it doesn't focus well. Если наш ум слишком напряженный или слишком расхлябанный, он хорошо не сосредоточится. So we're constantly fine-tuning the focus. Так что мы непрерывно тонко настраиваем фокусировку. And then when we get around to stage 7, Когда мы доходим до 7-й стадии, the rabbit's gone, кролик исчез, we're saying goodbye to the monkey, мы распрощались с обезьянкой, there's hardly any black left on the elephant. да и слон уже почти совсем не черный. So now we can easily dispel any subtle dullness or subtle agitation. It's very easy. Так что теперь мы можем с легкостью рассеять тонкую вялость и тонкую притупленность. Dullness and agitation. Как тонкую притупленность, так и тонкие отвлечения. And then by stage 8, all we need to do is put a little bit of effort to start the meditation. К 8-й стадии от нас требуется лишь приложить минимальные усилия, чтобы запустить медитацию. And then it runs effortlessly, without any hint of any subtle dullness or agitation. И после этого она протекает без усилий, без малейших следов тонкой притупленности или возбужденности. And then at stage 9, where we see in the cave, А на 9-й стадии, где мы видим пещеру, then the whole shamatha practice becomes spontaneous and effortless. вся практика шаматхи становится спонтанной и свободной от усилий. And we can focus flawlessly, without effort, on the object for at least 4 hours. И мы способны безупречно, без усилий сосредотачиваться на объекте минимум 4 часа. Still, we haven't got shamatha. Но мы все еще не достигли шаматхи. What happens then is we go through this radical transformation of body and mind. Дальше должно произойти радикальное преображение тела и ума. We get what's called physical and mental pliancy. Мы обретаем то, что называется физической и умственной податливостью. Physical pliancy is flexibility or serviceability. Под податливостью подразумевается послушность, исполнительность. And when we go through this transition, afterwards it's said that our body feels light like cotton. И когда мы переживаем это преображение, как говорится, после переживания этого преображения наше тело по ощущениям легкое, как хлопок, как вата. And so this physical pliancy is symbolized by the person flying through the sky. И эта физическая податливость здесь символизируется человеком, который по небу летит. And then we also achieve mental pliancy, Но мы также достигаем умственной податливости, which means we can direct our mind to whatever we want without any resistance whatsoever. которая подразумевает нашу способность направлять свой ум абсолютно на любой объект без какого-либо сопротивления. And that's symbolized by the meditator on the back of the elephant of the mind, directing it wherever he wants. И символом этого является тот факт, что здесь практикующий сидит на спине слона и направляет его куда вздумается. So this is shamatha in the middle at the top. Это вот шаматха в середине верхней части страницы. And then the last diagram we see the meditator now with a sword in their right hand. А на последней картиночке мы видим, что медитирующий теперь держит в руках меч. So that's the sword of wisdom. И это меч мудрости. So this is the vipassana practice. Это практика випашшаны. So now on the basis of shamatha, we use our vipassana practice to cut through ignorance. То есть теперь на основе своей практики шаматхи мы используем випашшану, чтобы прорваться сквозь неведение. And achieve liberation from suffering. И достичь освобождения от страданий. So that's the very super fast, brief description of the 9 stages. Это супер быстрое, краткое объяснение 9 стадий. Any questions about that before we slowly wrap up this evening? Какие-либо вопросы относительно него, прежде чем мы медленно завершим сегодняшний вечер? Что значит ум быстро возвращается? Как именно быстро? А что значит быстро возвращается? Ну как именно быстро? What is it? When it's said that the mind quickly returns to the object, how quick are we talking about? How long is a piece of string? I just. А струна насколько длинная? No. Неважно.
what I mean is, of course, we're not saying it's like 1.375 seconds or something. Зачем был сейчас этот вопрос встречный? Потому что здесь речь не идет о том, что 1,3759 после запятой секунды. No, what we're saying is that as we move from stage 2 to 3, we're more and more quickly recognizing the distraction. Нет, подразумевается, что по мере того, как мы движемся со второй стадии на третью, мы все быстрее и быстрее распознаем отвлечение. So on stage 1 and maybe stage 2, maybe we're distracted for 5 minutes before we recognize. То есть на стадии первой, может быть на второй, мы на 5 минут можем отвлечься, прежде чем заметим, что отвлеклись. And then as we're moving through stage 3 and beyond, on average maybe we're distracted for 1 minute or 30 seconds and less and less and less. Но переходя на вторую стадию и дальше, мы, может быть, отвлекаемся в среднем на минуту или 30 секунд, и потом все меньше и меньше и меньше. And so I think by stage 3, when we talk quickly, we're talking a matter of 1 or 2 seconds. Я думаю, что к третьей стадии, говоря о быстром возвращении, мы говорим об 1-2 секундах, например. But it's a gradient, of course. Но здесь, разумеется, целый спектр может присутствовать. And then by stage 4, we never lose the object. А на четвертой стадии мы никогда не теряем объект. Можно уточнить про тонкую вялость? Что это за тонкая вялость такая? А можно уточнить про тонкую вялость, что это такое? Could you clarify the term subtle laxity? What's that? Of course, laxity, like agitation, can be in many gradients. Разумеется, у вялости, как и у возбужденности, может быть много оттенков. And often they just present two, coarse and subtle. Много степени интенсивности, и часто описываются просто два, грубое и тонкое. And sometimes here they present three. Иногда здесь описываются три. And I think it's actually in your handout. И это на самом деле у вас есть в раздаточном материале. 9 стадий, ведущих к шаматхи. So we can refer to the handout. Предпоследний разворот. Мы можем обратиться к раздаточному материалу. So we've got when it's divided into 3 levels, we've got a description of what it means for each of those coarse, medium and subtle. И здесь мы видим описание того, что когда мы разделяем возбужденность и вялость на 3 уровня, то здесь у нас приведены объяснения всех 3 уровней внизу. So you can read the descriptions there. Так что можно там прочитать описание. But sometimes they just talk about coarse and subtle. Но иногда речь идет просто о грубом и тонком. And sometimes very coarse means so dull that we disconnect from the object altogether. Coarse just means. Well, if it gets very coarse, we disconnect altogether from the object. А иногда под грубой при вялостью подразумевается такая грубая, что мы вообще полностью отключаемся от объекта. And then the middling and subtle also has a lot of gradients. И, разумеется, у среднего и вялого уровней тоже много разных оттенков, уровней интенсивности. And what we are doing over the middling stages is identifying even more and more subtle levels of those. И на средних уровнях продвижения мы опознаем все более и более тонкие уровни двух препятствий. And so the very subtle levels now we couldn't even register. We wouldn't even notice that. Сейчас самые тонкие уровни возбужденности и вялости мы бы даже не смогли считать, мы бы даже не распознали их, не поняли, что это вообще такое. So of course these various levels is something that we see through experience. Эти разные уровни — это нечто, что мы видим посредством опыта, мы видим их на опыте. But we see some general definitions there in the chart. Но некоторые общие определения здесь в таблице приведены. Внизу. Внизу там такие строчки горизонтальные. Maybe we can leave the questions unless you want to go to bed very late. Если вы не хотите If it's a very quick question. Если вы не хотите очень поздно лечь спать, то можно отложить. Вопросы. На каком уровне находитесь вы? На каком уровне находитесь? На каком уровне находитесь вы? So what stage are you on? I'm back here somewhere. Я где-то там в самом низу, ниже низа. But just one comment on that. Но просто чтобы прокомментировать этот пункт. In general, it's not good to
talk about your experiences in the spiritual path in public. В целом, неблагоприятно говорить о своих переживаниях на духовном пути в публичном формате. One reason is, of course, it's often a sign that your spiritual practice is becoming a bit of an ego trip. Одна причина в том, что подобные разговоры стали бы признаком того, что ваша духовная практика стала немножко играми эго. Just sort of boasting at what sorts of experiences that I've had. И вы тогда хвастаете: о, у меня же такие переживания тут были. Then we've just become a spiritual ego. И тогда у нас просто духовное эго возникает. And spiritual ego is one of the worst. А духовное эго — это одно из худших A вообще. sign of superiority. Знаки превосходства всякие. And of course, another thing is if we start openly talking about these experiences, we could attract a lot of negative attention. А другая причина состоит в том, что если мы бы начали рассказывать про всякие разные переживания, то много негативно окрашенного внимания бы к себе привлекли. So generally, it's best not to compare notes about where we are with other people. Так что лучше на самом деле не сравнивать заметочки относительно нашего уровня с заметочками такого порядка у других людей. But if we have a personal teacher, Но если у нас есть личный учитель, and we are looking for some advice and guidance, then yes, we can explain our experiences to our personal teacher. и мы хотим получить какое-то руководство, нам нужны какие-то дополнительные указания, тогда мы можем описывать свои переживания, свой опыт своему личному учителю. Or if we have some very close spiritual friends, Или если у нас есть очень близкие духовные друзья, where discussing some of these things can be mutually beneficial and supportive, где обсуждение такого рода вещей может оказаться взаимно полезным и поддерживающим, then I think it's also good to talk about that because you can maybe inspire them and help them. В этом случае может быть хорошо о таких вещах говорить, потому что вы можете вдохновить своего друга или помочь ему или ей. However, in general, I think it's good to be a little bit cautious about openly talking about our meditative experiences. Но, думаю, в целом следует быть осторожными, аккуратными с тем, чтобы беседовать о своих духовных переживаниях. So let's leave it there. На этом давайте остановимся. And as last night and tomorrow night as well, we're going to finish with a meditation. И как и вчера вечером, и как и завтра вечером, мы закончим медитацией. And I'd like to finish with a loving kindness meditation because we started with one this morning. И хотелось бы закончить медитацию на любящей доброте, потому что именно с медитацией на любящей доброте мы сегодня и начали. And then also we'll finish with the dedication. И мы также завершим посвящением заслуг. And as we did at the last night, at the end, we can read the Shanti Devi dedication prayer together. И как и вчера вечером, мы можем в конце, посвящая заслуги, прочесть молитву Шантидевы. На странице 33 лучше сразу открыть. So let's do the loving kindness practice. Давайте выполним практику любящей доброты. As an act of loving kindness for yourself, allow your awareness to descend into the body. В качестве акта любящей доброты по отношению к себе, позвольте своему осознаванию опуститься в тело. Becoming aware of sensations throughout the body. Начиная осознавать ощущения в теле. And using the out breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body. И используя выдох, чтобы отпускать и расслаблять напряжение и зажатость в любых частях тела.
allowing the breathing to flow naturally and effortlessly. Позволяйте дыханию двигаться естественным образом и без усилий. Allowing the mind to come to rest in the present moment. Позволяя уму успокоиться в настоящем мгновении. Simply focusing on the sensations of the breath throughout the body. Просто сосредотачиваясь на ощущениях, связанных с дыханием и проявляющихся повсюду в теле. Loving kindness is the wish for ourselves and others to have happiness and its causes. Любящая доброта – это желание, чтобы мы сами и другие обладали счастьем и причинами счастья. And we can begin by cultivating loving kindness for ourselves and then expanding that out to others. И мы можем начинать с порождения любящей доброты по отношению к себе, затем распространяя ее на других. No matter how much mental afflictions are in our mind, Сколько бы в нашем уме ни было умственных омрачений, no matter how much anger, jealousy, craving and so on are in our mind, сколько бы в нашем уме ни было гнева, зависти, страстного желания и так далее, the mental afflictions are simply like dirt covering the surface of our mind. умственное омрачение просто подобно грязи, скрывающей поверхность ума. And beneath these mental afflictions is the natural purity of our mind. И под спудом этих умственных омрачений сокрыта естественная чистота ума. So imagine this inner purity of your mind Так что представьте эту внутреннюю чистоту своего ума in the form of a small, white, radiant sphere of light в форме небольшой белой лучезарной сферы света in the center of your chest, в центре своей грудной клетки at the level of your heart. на уровне сердца. And arouse the thought, how wonderful it would be if I had happiness and its causes. И пробудите мысль. Как замечательно было бы, если бы я обладала счастьем и причинами счастья. May I be truly well and happy. Пусть я обладаю подлинным благополучием и счастьем. And then with each out-breath, imagine rays of light radiating out from the sphere of light at your heart. И с каждым выдохом представляйте, что из сферы света в вашем сердце исходят лучи света.
filling your entire body and mind, заполняющие полностью ваше тело и ум, and transforming into everything you need to be happy. и превращающиеся во все, что вам необходимо для того, чтобы обладать счастьем. Both in the short term and in the long term. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. So with each out-breath, breathe out the light of loving kindness, И с каждым выдохом выдыхайте свет любящей доброты, sending to yourself whatever you need to be happy. посылая себе все, в чем вы нуждаетесь, чтобы быть счастливыми. And then imagine that you've now found the genuine happiness that you seek. Затем представьте, что вы теперь отыскали подлинное счастье, к которому стремитесь, And rejoice in this. и посорадуйтесь этому. Next, bring to mind someone close to you, a friend or a loved one. Затем подумайте о ком-то из близких, о друге или человеке, которого вы любите. And imagine them very clearly in front of you. И очень четко этого человека представьте перед собой. And arouse the thought, how wonderful it would be if they had happiness and its causes. И пробудите мысль. Как замечательно было бы, если бы он или она обладали счастьем и причинами счастья. May you be truly well and happy. Пусть ты обладаешь подлинным благополучием и счастьем. And then with each out-breath, imagine rays of light radiating out from your heart, И с каждым выдохом представляйте лучи света, исходящие из вашего сердца, filling their entire body and mind, заполняющие полностью тело и ум человека, and transforming into everything they need to be happy. и превращающиеся во все, что человеку нужно, чтобы обладать счастьем. So with each out-breath, breathe out the light of loving kindness, Таким образом, с каждым выдохом выдыхайте свет любящей доброты, sending to them whatever they need to be happy. посылая человеку все, в чем он или она нуждаются, чтобы быть счастливым.
And then imagine that they've now found the true happiness that is their heart's desire. Затем представьте, что человек отыскал то счастье, которого желает сердцем. And take delight in this. И порадуйтесь этому. And allow your field of loving kindness to expand out to the person seated next to you. Позвольте сфере своей любящей доброты распространиться на человека, который сидит рядом с вами. They are just like yourself in wanting to be happy. В точности, как и вы, человек этот желает счастья. So arouse the thought, how wonderful it would be if they had happiness and its causes. И потому пробудите мысль, как замечательно было бы, если бы он или она обладали счастьем, причинами счастья. May you be truly well and happy. Пусть ты обладаешь подлинным благополучием и счастьем. And then with each out-breath, breathe out the light of loving kindness, И с каждым выдохом выдыхайте свет любящей доброты, sending to them whatever they need to be happy. посылая человеку все, в чем он или она нуждаются, чтобы быть счастливым. And imagine now that they've found the genuine happiness that they seek. Теперь представьте, что человек отыскал подлинного счастья, к которому стремится. And rejoice in this. И порадуйтесь этому. And allow your field of loving kindness to expand out further. Пусть сфера вашей любящей доброты распространится еще больше. And allow your mind to move around. Позвольте своему уму двигаться. And whoever comes to mind, Кто бы на ум ни приходил, whether it's a friend, a stranger, or even someone who you find a little difficult, будь то друг, незнакомец или даже кем-то, с кем вам немного трудно общаться, attend to them, внимайте этому человеку, breathing out the light of loving kindness, выдыхая свет любящей доброты, sending to them whatever they need to be happy. посылая человеку все, в чем он или она нуждается, чтобы обладать счастьем. And allow your mind to continue to move around. Пусть ваш ум продолжает двигаться. Whoever comes to mind, whether it's an individual or even a group of people, Кто бы ни приходил на ум, будь то индивидуум или группа людей, breathe out the light of loving kindness, sending them whatever they need to be happy. выдыхайте свет любящей доброты, посылаем все, в чем они нуждаются для счастья.
matter how much light is sent out, it is sent out from an inexhaustible source that is in no way depleted. Сколько бы вы ни посылали света, он исходит из неистощимого источника, который никоим образом не ослабевает. And then in conclusion, we can dedicate this meditation В завершении мы можем посвятить эту медитацию and all of our time together today и все проведенное нами сегодня вместе время towards the goal of cultivating a calm, clear and focused mind. цели развития спокойного, сфокусированного и ясного ума, Towards the goal of shamatha, цели достижения шаматхи, so that we can have a good basis for the vipassana practice, чтобы мы обрели достойную основу для практики випашшаны, to realize the nature of the mind, для того, чтобы реализовать природу ума, to overcome our mental afflictions and suffering. преодолеть наше умственное омрачение и страдания. And so that we can be of more benefit to those around us. И чтобы мы смогли принести большую пользу тем, кто нас окружает. And then to finish, we can recite the Shantideva dedication prayer together. Чтобы завершить, мы можем вместе прочесть молитву посвящения Шантидеве. Пусть силы моей заслуги существа всех сторон света, страдающие умом и телом, обретут океан счастья и радости. Пусть ни одно живое существо не страдает, не совершает зла и никогда не болеет. Пусть никто не боится и не будет принижен с умом, охваченным унынием. Пусть слепцы узрят формы, а глухие услышат звуки. Пусть те, чьи тела изнурены тяжелым трудом, воспрянут, обретя передышку. Пусть нагой получит одежду, голодный пищу, мучимый жаждой воду и вкусные напитки. Пусть бедные обретут богатство, а скорбящие радость.
Пусть отчаявшиеся обретут надежду, постоянное счастье и процветание. Пусть будут своевременные дожди и изобильные урожаи. Пусть все лекарства будут действенны, а благотворные молитвы приносят плоды. Пусть те, кто болен и страдает от недугов, быстро освободятся от своих болезней. Пусть ни одна из болезней в мире вновь не возникает. Пусть испуганные обретут бесстрашие, пусть скованные освободятся, пусть немощные обретут силу, и пусть люди думают, как помочь друг другу. Пока существует пространство, пока живые живут, пускай нерушимо пребудут страдания рассеивать тьму. Tomorrow, of course, we're going to move into the Vipassana section of the text. Завтра, разумеется, мы перейдем к разделу текста, посвященному випашане. And in terms of the meditation practice in the morning, we're going to begin the shamatha practice of observing the mind. А в том, что касается утренней практики медитации, мы начнем работать с методом наблюдения за умом, с шаматхой, где мы наблюдаем за умом. So that's the program for tomorrow. Это программа на завтра. So have a nice evening and we'll see you in the morning. Приятного вам вечера, до встречи утром.